Hi, I'm Ava. Welcome to Korean Ladder, where we climb Korean one small rung at a time. 안녕하세요. 저는 하나예요. Hello, I'm Hana. Today we glue two sentences together. 안녕하세요. 저는 준호예요. Hello, I'm Junhyo. Three little words, three different jobs. Okay, real problem. In English, I say, and for almost everything, and so, but in Korean, can I just keep saying, 그리고? 그게 흔한 실수예요. That's a common mistake. 그리고 means and, but Korean also needs so and, but. 오늘 핵심은 이 세 단어예요. 그리고, 그래서, 그런데. In English, and, so, and but. Or by the way. 중요해요. These words start a new sentence. They connect idea one, then idea two, not verb endings inside one clause. 먼저 그리고예요. 정보를 하나 더 더할 때 써요. In English, and, or, and also. 예를 들어 볼게요. 커피를 마셔요. 그리고 빵도 먹어요. I drink coffee and I also eat bread. 들리시죠? Two facts side by side. No reason, no surprise, just plus. 다음은 그래서예요. 결과가 올 때 써요. In English, so or therefore. 들어보세요. 배가 고파요. 그래서 밥을 먹어요. I'm hungry. So I eat. 첫 문장이 이유고 둘째가 결과예요. Reason, then result. That's 그래서. 마지막은 그런데예요. 대비하거나 화제를 바꿀 때 써요. In English, but, or by the way. 예문이에요. 비가 와요. 그런데 우산이 없어요. It's raining. But I don't have an umbrella. 그런 데는 두 가지 일이 있어요. One, but. Two, a soft turn. Like, wait, one more thing. Okay, let me reason this out. 그리고 adds, 그래서 gives a result. 그런데 pushes back or changes the subject. 정확해요. Before you speak, ask one question. Am I adding, showing a result, or turning? 그리고 한 가지 더. These are whole sentence starters. Later you'll learn endings like dash 아서. But today we keep two clear sentences. So I finish one sentence, pause, then start the next with 그리고, 그래서, or 그런데. Got it. 좋아요. 짧은 대화로 들어볼게요. Listen for all three connectors in one cafe chat. 배가 고파요. 그래서 빵을 시킬까요? 좋아요. 그리고 커피도 마실래요. 그런데 우산이 없어요. 비 오면 어떻게 해요? 괜찮아요. 제 우산이 있어요. 들으셨죠? 그래서 for the result, 그리고 for the extra order, 그런데 for the worry turn. 이제 따라해 볼까요? Repeat after me. 배가 고파요. 그래서 밥을 먹어요. 배가 고파요. 그래서 밥을 먹어요. 좋아요. Natural and clear. One more. 비가 와요. 그런데 우산이 없어요. 비가 와요. 그런데 우산이 없어요. 완벽해요. Soft pause, then the connector. That already sounds Korean. Catch me if I'm wrong. I want to say I'm tired, so I'll go home. Is 피곤해요. 그리고 집에 가요. Okay? 거의 맞아요. Almost. But that second part is a result, not an extra fact. So use 그래서. 영어 and가 그래서 자리까지 가져가면 어색해요. If English and is doing the job of so, Korean wants 그래서. Right, so 피곤해요. 그래서 집에 가요. Not 그리고 because going home is the result. Quick check. 배가 고파요. Blank. 밥을 먹어요. Which connector fits the blank? 정답은 B. 그래서예요. Hungry is the reason, eating is the result. 그리고 would only list food facts and 그런데 would turn against the first idea.
If I had picked, 그리고 I'd sound like I'm just listing hungry and eat with no so link. 정리할게요. First takeaway. 그리고는 정보를 더해요. In English, 그리고 adds another fact and also. 두 번째, 그래서는 결과를 말해요. In English, 그래서 means so. Sentence 2 happens because of sentence 1. 세 번째. 그런데는 반대로 가거나 화제를 살짝 바꿔요. In English, but or soft by the way. 마지막. 오늘은 문장을 끊고 연결어로 다시 시작하세요. Finish one sentence, then begin the next with the connector. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 배가 고파요. 그래서 밥을 먹어요. Keep her locked. Next time we'll climb into. 그래도 And 하지만 when but gets a little more specific. 오늘도 수고하셨어요. Thanks for climbing with us. See you on the next rung. 안녕히 계세요. Bye for now. Keep adding, showing results, and turning with care.